Addition is different than subtraction. La suma es diferente a la resta. When you add, the order of the number does not matter. Cuando agrega, el orden del número no importa. When you subtract, the bigger number goes first. Cuando restas, el número más grande va primero. This is because you cannot take away when you do not have something. Esto es debe que no puedes quitar cuando no tienes. Here I have for example, this is addition, this is subtraction. Por ejemplo, esto es la suma, esto es la resta, esto es subtracción. I have 1 cookie. I have 11 cookies. 1 plus 11 is 12. Together, we have 12 cookies. I have 11 cookies. I have 1 cookie. 11 plus 1 is 12. Together, we have 12 cookies. Now here, aquí es para la subtracción. Can I have 1 cookie? Of course. I have 11 cookies. Yo quiero 1 cookie, por favor. Por supuesto, yo tengo 11. 11 minus 1 is 10. 11 menos 1 es 10. Here we have the girl. Can I have 11 cookies? Quiero 11 cookies, por favor. Oh no, I'm sorry. I only have 1. No, lo siento. Solo tengo 1. 1 minus 11, not possible. 1 menos 11 no es posible. Answer the questions that are possible to complete. Put an X over the questions that's not possible to answer. So 11 plus 12 is 23. 12 plus 11 is 23. 11 minus 12, you can't do it. 12 minus 11 is 1. Answer the questions that are possible to complete. Put an X over the questions that are not possible to answer. Esto es mismo también. Okay? So, 30 plus 20, 30 y 20 más, 34 y 20 más es 54. 20 plus 34 is the same. Esto es mismo. 34 minus 20, 34 menos 20 es 14. Es 14. 20 minus 34, not possible. Un X. Okay. These you do by yourself. Esto tú necesitan hacer solo. All right. Now it is easier to subtract numbers if one of the numbers is 10. Es más fácil restar números si uno de los números es 10. Look here. Miran esto. Complete these questions to compare the difficulty. Complete estas preguntas para comparar la dificultad para ti. Because it is easier to subtract numbers if one of the numbers is 10, we can calculate numbers quickly if we turn the number being subtracted into a 10. We do this by adding whatever the smaller number needs to become 10.
We call these numbers the friends of 10. But if we want the results to be the same, we need to remember to add the number to the first number as well. Como más fácil restar números si uno de los números es 10. Podemos calcular los números rápidamente si convertimos el número que se resta en 10. Hacemos esto agregando lo que sea que el número más pequeño necesite para convertirse en 10. Los llamamos amigos de 10. Pero si queremos que el resultado sea el mismo, también debemos recordar agregar el primer número. Let's look at this closely. Miremos esto de cerca. I want to turn 6 to 10. What do I need to add? Quiero convertir 6 en 10. ¿Qué necesito agregar? That's right. I need to add 4. I will add 4 to both sides of my sentence. Así es. Necesito agregar 4. Agregar 4 a ambos lados de mi frase. De mi oración. Now I can solve my question and quickly come to the answer. Ahora puedo resolver mi pregunta y llegar a la respuesta rápidamente. Now it's your turn. Add what is needed to turn the second number into 10. Remember to add the same thing to the first number. Then solve the question. This is tricky at first, but over time, this will become a much faster way to discover the answers. Hint: this is only easier if you have memorized the friends of 10. If you have not already memorized the friends of 10, start doing that now. Ahora es tu turno. Agregue lo que se necesita para convertir el segundo número en 10. Recuerde agregar los mismo el primer número. Entonces, resuelve la pregunta. Esto es complicado al principio, pero con el tiempo se convertirá en una forma mucho más rápida de descubrir estas respuestas. Sugerencia: esto solo es más fácil si has memorizado los amigos de 10. Si no has memorizado los amigos de 10, comienza a hacerlo ahora. I can help you get exercises to practice the friends of 10 if you need to. Si tú quieres, yo tengo más actividades de los amigos de 10 si tú quieres practicarlo. All right, let's do this one together. Nosotros vamos a hacer esto juntos. Okay. 13 minus 7. What do I need to add to 7 to get 10? 13 menos 7. ¿Qué necesito? ¿Cuántos necesitan más si 7 es 10? Es 3. Oh, it's 3. Entonces yo escribo 3. Y aquí yo escribo 3 también.
Okay. Now, 3 plus 13 is 16. Entonces, 13 y 3 más es 16. 7 plus 3 is 10. Y 7 y 3 más es 10. Es menos. Okay, so now 16 minus 10 is 6. Entonces 16 menos 10 es 6. And 13 minus 7 is 6 as well. Y por supuesto, 13 menos 7 es 10 también. This is lots of practice for you. Esto es una oportunidad para practicarlo. All right? Please complete these questions and then hand them in. Por favor, hacerlo estos y después yo voy a calificar. All right? Have a great day. Goodbye.